Previous class we have discussed. So addition to that we will discuss more with examples now. Okay, so ఎంత కాన్సెప్ట్ తెలిసినా ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ మాలిక్యూల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, ఈ మాలిక్యూల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి అనేసి ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి యూ షుడ్ క్యాల్కులేట్ ద హైబ్రిడైజేషన్. సో అట్లాంటప్పుడు మొత్తం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అంతా చేసేలోపు టైం అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో ఫ్యూ ట్రిక్స్ విల్ సీ దట్. ఇప్పుడు జనరల్లీ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే VBT థియరీ, VSEPR థియరీ అన్నిటికీ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి దేర్ అండ్ లెందీ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు చూసే దాంట్లో లిటిల్ ట్రిక్ ఇది, ఇట్స్ నాట్ కాన్సెప్ట్, షార్ట్ కట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యూల్ H2O. సో H2O హైబ్రిడైజేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటే మనం బేసికల్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో ఏ గ్రూప్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఏ గ్రూప్ ది అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో ఇన్ ద మాలిక్యూల్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో హియర్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈస్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఏంటి? ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎ 6th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో దెర్ విల్ బి 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. సో 6 electronsలో హైడ్రోజన్స్తో 2 electrons, ఒక హైడ్రోజన్ది ఇక్కడ. So 2 bonds will be of hydrogen. So the remaining will be 1 lone pair, second lone pair. So ikkada sigma bonds enni? 1 sigma bond, second sigma bond. So 2 sigma bonds plus 2 lone pairs, 4. So 4 unte enti, as we have seen in the previous class also, 4 అనేది ఉంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏమనుకున్నాం, 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే sp3 అనేది చెప్పాను. సో ఇన్ ద సేమ్ వే 4 అనే నంబర్ వస్తే sp3. సో వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ హైబ్రిడైజేషన్ యాజ్ లోన్ పేర్స్, నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్. ఇందులో ఏంటంటే సిగ్మా బాండ్స్ 2 ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ కూడా ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి. So number of lone pairs plus number of sigma bonds plus number of lone pairs. So anyway you can calculate. So 4 వస్తే that will be sp3. 4 వస్తే sp3, 3 ఉంటే sp2, 2 ఉంటే sp. So in the same way 5 ఉంటే number of sigma bonds plus number of lone pairs 5 ఉంటే that will be sp3d. 6 ఉంటే sp3 d2. 7 ఉంటే sp3 d3. Okay, so this you have to remember, you have to memorize this, that's quite important. So this is one of the example. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. NH3. So the central atom here is nitrogen. Nitrogen is 5th group element. So 5 valence electrons, 1 2 3 4 5. So 1 hydrogen, 2 and 3. So 1 2 3 3 sigma bonds plus 1 lone pair. So that results in 4. That is 4 ante again that is sp3. So if you see another example, PCl5. So here PCl5 lo central atom is phosphorus, again 5 valence electrons. So 1 chlorine, another chlorine, 5 chlorines are there. So there are directly 5 sigma bonds. So that is again sp3d. sp3d hybridization 5 వస్తే. So 6 వచ్చింది అనుకోండి. Another example SF6. So here the central atom is sulfur. Central atom sulfur is 16th group element, 6 valence electrons, 1 2 3 4 5 6. So 6 fluorine atoms ఉన్నాయి, that will bond with fluorine with 6 sigma bonds. So 6 ఉంటే sp3 d2 hybridization. So another example, sp3 d2. సో sp3d3 అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఫర్
lot of people. So here iodine, IF7. So iodine is a central metal atom, central ion, sorry, it's not metal. 7 valence electrons, 1 2 3 4 5 6 7, 7 bonds. So 7 sigma bonds ఉన్నాయి. So that is sp3d3. Okay, so here ఇంకా few examples కావాలంటే, so if you take one of the example, small example, CO2. So CO2 లో central atom is carbon again. So carbon valence is, it's a 4th group element, 14th group element, so 4 valence electrons. So ఇక్కడ ఏంటంటే oxygen, so 2 oxygens are present. So ఇక్కడ generally oxygen will take double bond. ఓకే, కార్బన్ కున్న 4 valence electrons లో ఒకటి సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఒకటి పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో 1 oxygen will take 2 electrons of carbon. సో ఇక్కడ 1 oxygen, ఇక్కడ 1 oxygen. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ ద సిగ్మా బాండ్స్, ఇక్కడ ఏంటంటే సిగ్మా బాండ్సే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది. సో 1 సిగ్మా బాండ్ అండ్ అదర్ హియర్ ఈస్ సిగ్మా అండ్ పై. సో ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్? 2 sigma bonds, and we have no lone pairs. So 2 sigma bonds means sp hybridization. So carbon dioxide CO2 molecule will have sp hybridization. So ikkada another molecule, general molecule is CH4. In the previous class also we have discussed CH4 is in this central one is, central atom is carbon, 4 valence electrons, 1 2 3 4. So ఈ 4 hydrogens are there. So 4 sigma bonds. 4 ఉంటే again sp3. సో అలాగే few examples I'll discuss more. So few more examples. Here we have taken carbonate CO3 2 minus. సో ఇక్కడ ఏంటంటే central atom is carbon only. సో carbon valency is 4 1 2 3 4. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే 2 minus. సో if you have 2 minus, you have to add 2 more electrons. సో minus means there are excess of electrons. సో minus ఉంటే యాడ్ చేయాలి. if there is plus on the molecule, you have to delete the electrons. సో ఇక్కడ 4 valence electrons plus minus 2 కాబట్టి 2 electrons more. As I have said earlier, oxygen will take double bond, 1 2 3. So here 1 sigma bond, 2 3. So completely 3 sigma bonds. This is pi bond, this is pi bond, and this is pi bond. So we don't calculate the pi bonds. Here only 3 sigma bonds. 3 sigma bonds ante sp2 hybridization. Okay, so ilaga if you see minus, you have to add the electrons. If you see plus, you have to delete the electrons. So another example is if you take NH4 plus. So here NH4 plus ante nitrogen is a 15th group element. 5 is the valency. So 1 2 3 4 5. So 5 electrons ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ +1 అనేది ఉంది. ప్లస్ తర్వాత ఏం లేదంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ +1. సో +1 means 1 electron we have to delete. So another is hydrogen. Another, all the bonds will be with hydrogen. All the bonds are sigma bonds. So 4 sigma bonds, that is sp3 hybridization. So another example will be HCOF4. If you see here, the xenon is the central atom. So xenon belongs to 18th group element. It is an 18th group element. It belongs to 8th group. Okay, so 8 electrons will be there. Valency is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So here again oxygen will take double bond, and the other 4 bonds will be sigma bonds. So here 1 sigma bond, 1 2 3 4 5 sigma bonds. These are all sigma bonds. So 1 is lone pair. So 5 sigma bonds plus 1 lone pair, that is 6. So 6 ante sp3d2. Okay, so here one more example is that ICl2 plus. So the central atom is iodine, that also belongs to 7th group.
So 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 7. ఇక్కడ ఏముంది +1 ఉంది. So we have to delete 1 electron. So 1 2 chlorine atoms, 1 sigma bond, 2 sigma bond, 1 lone pair, second lone pair. So 2 sigma bonds plus 2 lone pairs, 4. That is sp3 hybridization. So these are few of the examples. And one more we can take HCF4. Okay, here also the central atom is xenon, 8th group element, 1 2 3 4 5 6 7 8, but we have only 4 sigma bonds. 4 sigma bonds, the other will be lone pairs, 1 lone pair, 2 lone pair, 4 sigma plus 2 lone pairs, that is 6. That means sp3 d2 hybridization. Okay, so we will have different geometries also in this hybridization. So ikkada sp3 sp2 koka shape and geometry will be there, sp3 d2 koka shape and geometry will be there. The shape will be different. sp3 d2 lo kuda if you have 6 sigma bonds, the geometry is different. If you have 5 bond pairs and 1 lone pair, that will be different. So different geometries anetivi untayi. So we will discuss that in the next class.